Hey guys, welcome, vanakkam, namaste, namaskara, and you're watching Radic Parade with me, Param. Friends, very good morning, and in the weekend, on top of it, you already recognize pannirupinga if you are like continuously watching my channel. Ama நம்ம இருக்கிறது நைஸ் ரோடு தான். அண்ட் எனக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப்ரிக்கா ட்வின் போய்கிட்டு இருக்கு. ஷிப் இல்லை. ஸோ நான் இவர் யார் என்னங்கிறது வந்து லெட் யூ நோ. பட் இன்னைக்கு வந்து நானும் இவரும் ஓகே எதுக்கு சஸ்பென்ஸ் என்ன விஷுவல்ஸ். அவர் பேர் அபிஜித், ஒன் ஆஃப் தி நோன் ரைடர் இன் பைக்கிங் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லலாம். நீங்கள் ப்ளூ பைக்கர் வீலாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அபி யூஸ் டு ரைட் வித் ப்ளூ பைக்கர். And these guys did the Nepal ride, if you remember. அப்படி பார்க்கல அப்படின்னா go check out Blue Bikers YouTube. So Abhi did the Upper Mustang and all those things with a couple of other people in his Tiger. Then he sold off his Tiger and he bought an Africa Twin, guys, the one which you are seeing right ahead of me. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த குட்டி இன்ட்ரோ அபிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ சாட்டர்டே ரைடு டே அப்படின்னு நான் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் கூட போட்டிருக்கேன். ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சு வந்துருக்கோம். அண்ட் இன்னைக்கு டெஸ்டினேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூர்க்கு போகிறோம். கூர்குன்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி மடிக்கேரி. ஸோ கோனிகப்பங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஆக்சுவலாக நானும் அபியும். ஒன் நைட் ஸ்டே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ சாட்டர்டே இன்றைக்கி போயிட்டு நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் ஆயிடுவோம். ஸோ வி மே ரீச் பெங்களூர் பேக் பை டுமாரோ ஈவினிங் அந்த வர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ. ஸோ கூர்க்கு போய் என்ன பிளான்ங்கிறது எதுவும் கிடையாது ஆக்சுவலாக. இப்போ வந்து டு பி ஆனஸ்ட் வி ஹவ் நெவர் பிளான்ட் எனிதிங். வி ஜஸ்ட் டிசைடட் சலோ லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு. ஸோ டைம் 6:45 ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்னும் ஆகலை. ஸோ ரஷ் எதுவும் இல்லை, ஆராமாக போயிட்டுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 97, 98, 100 இதுதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடாக வச்சுருக்கோம். அண்ட் ஏன் ரைட் எப்படி போகுது பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு டைம் ஆகுது 7:45 ஆகுது. ஸோ வி தாட் ஒரு குட்டி பிரேக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணினோம். ஏன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாகணும். அண்ட் ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ வித்தவுட் ஈட்டிங். அதனால தான். ஸோ லெட்ஸ் சீ ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் சீ. ஸோ இது சிவாலி. நம்ம போகிறது வந்து நெக்ஸ்ட்டு வைஷாலின்னு ஒரு இடம், அங்கே தான் போகிறோம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வைஷாலி. ஸோ வந்தாச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. நீங்கள் மைசூர்லேருந்து கூர்க் வரீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அந்த சைடில் வந்து அப்படி ஜாயின் பண்ணுவீங்க. பெங்களூர்லேருந்து வரோம்னா நம்ம இந்த ரோட்டில் வந்துட்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம். அதுதான் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் ஆக்சுவலி. நீங்கள் மைசூர் போகணும் இந்த இடத்துலேருந்து அப்படின்னா நீங்கள் லெஃப்ட் எடுத்து மைசூர் சிட்டிக்குள்ளே போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் காமிக்கிறேன். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஹைவே நான் சொன்னது, மைசூர்லேருந்து வர ஹைவே ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம போவோம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டுவர்ட்ஸ் கூர்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
கூர்க்கு ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ. ஐ மீன் கூர்க் ரோட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ. ஸோ இங்கேருந்து எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 82 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது நம்ம போக வேண்டிய ஸ்டே டெஸ்டினேஷன் ஒரு ஹோட்டலுக்கு. ஸோ போய் அங்கே கேட்கணும், ஏன்னா அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போகுதா இல்லை அந்த டெஸ்டினேஷன் இருக்கிற ரோடுக்கு தான் போகுதாங்கிறது தெரியலை. நாங்கள் எங்கே ஸ்டே பண்ணுறோம், ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ ரேட்டு எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் விட்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இங்கே வரீங்கன்னா நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிச்சின்னா booking.comலேருந்து புக் பண்ணோம். ஸோ இட் சீம்ஸ் எக்கனாமிக்கல் அண்ட் போய் பார்த்தா தான் தெரியும் ஸ்டே எப்படி இருக்குன்னு. த ஒன் விச் வி புக்டு ஏர்லியர், இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வேறு ஒன்று புக் பண்ணியிருந்தோம், தட் வாஸ் இன் அ ரெசார்ட். அது வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் they were asking for 100% upfront payment and things like those. அதனால Abhi has to ending up cancelling it. அப்படியே ஆச்சு அது ஆக்சுவலாக. அண்ட் அதனால வந்து we lost that accommodation and now we have got this accommodation. So I hope it should be good, but let's see friends. What Abhi? We'll find her? Okay, okay. Okay, you go front. You go front. So what we are doing right now is we are planning the pit stop. You can call it as a pit stop. Enga niruthronu plan பண்றோம். And we'll take a very short break and then we'll push off from there friends. Seringla, so that is the plan right now. Nisarga Paradise. Oops, I saw a biker wearing a rain gear. முன்னாடி மழை இருக்கா ப்ளீஸ்? ஓ ஷிட், yes, it is raining and it will rain. Correct. I think it's safe to wear rain gear. That is something which I don't wanted to wear, man. Chai. Correct. Okay, so we'll wear our rain gears and we'll get moving. I'll come back guys. So raincoat போட்டாச்சு. ரெயின்கோட்டுனா ஜஸ்ட் ரெயின் பேண்ட்டு இப்போ போட்டிருக்கோம், ஏன்னா மழை வந்துட்டு போயிருச்சு. அப்பர் ஜாக்கெட் வந்து ரெயின் ஜாக்கெட் எப்போ வேணால் போடலாம் ஸ்டாப் பண்ணி, பட் ரெயின் பேண்ட்டை போடுறது தான் கஷ்டம். அதனால் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போதைக்கு ரெயின் பேண்ட்டை மட்டும் போட்டுட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் வண்டி. ஆல் ஆஃப் சடன் ரெயின் வந்துருச்சு. அதே மாதிரி நம்ம டேங்க் பேக்குக்கும் வந்து ரெயின் கவர் போட்டு விட்டாச்சு. மொபைல் நனையாது, மொபைல் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். அதனால மொபைல் வச்சுட்டு கவலை கிடையாது. ஒன்லி திங் என்னென்னா நான் சார்ஜ் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் வாட்டர் டு பீப் இன் டு தி இது சர்க்கியூட் ஆக்சுவலி. அதனால் அது மட்டும் செய்ய மாட்டேன். if at all it rains. எல்லாத்தையும் எடுத்து டக்குன்னு டாப் பாக்ஸில் போட்டுடலாம். so far so good friends. இப்போ வந்து எங்கே ஹால்ட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஒய் ஜங்ஷன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ முன்னாடி நீங்கள் ரைட் சைடு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனீங்க அப்படின்னா குஷால் நகர் போயிடுவீங்க. தட் இஸ் டு மடிகேரி. குஷால் நகர் தான் அந்த புத்திஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்குது, டெம்பிள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அதை க்ராஸ் பண்ணி மடிகேரி போயிடுவீங்க. லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா விராஜ்பேட் இருக்கும். அந்த ஒய் ஜங்ஷனில் வந்து ஒரு ஃபுட் ட்ரக் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தட் இஸ் அ வெல் நோன் ஃபுட் ட்ரக்கு சொல்லலாம் ஆக்சுவலி. many bikers know it, and not just bikers, even tourists, lot of people will come over there. ஒன்றும் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு குட்டி காஃபி சாப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி இப்போ கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கோம். அங்கே தான் இப்போ நிறுத்த போகிறோம்.
And பார்த்தீங்கன்னா 1 hour 15 minutes, that is around 60 kilometers, we should be there at our resort or destination or the homestay னு சொல்லலாம். ரெசார்ட் எல்லாம் இல்லை, அது ஆக்சுவலாக அது வந்து ஹோம்ஸ்டே. அப்புறம் ரீச் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வில் சேஞ்ச், வில் கெட் ஃப்ரெஷன் அப், அப்படியே ஒரு பிளான்டேஷன் வாக்கு அப்படி இப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி யஷ்வந்துக்கு கால் பண்ணிவிட்டு தென் வில் மீட் him. ரெயின் பேண்ட்டு போட்ட நேரம் மழையே இல்லை. மழை பிடிக்குது. Police outpost. But it's very nice to ride on rain, friends. In our GoPro, I'm hoping rain should not get inside. In case it does, circus ஆயிரும். Abhi will wear the coat. Will wear the raincoat. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டு பி வெரி ஆனஸ்ட், நான் வந்து வீலாக் பண்ணுறேன் மழையில். நல்ல மழை வருது. அண்ட் எனக்கு தெரியல, நான் கேமரா லென்ஸை தொடச்சிடுறேன் இன்கேஸ் வாட்டர் இருக்குன்னா போகும். எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதா இல்லை ரெயின் ட்ராப்லெட்ஸ் லென்ஸில் இருக்கான்னு. பட் இட்ஸ் ரெய்னிங் கிரேசி. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தது தான். ஸோ தேர் ஆர் நோ சர்ப்ரைசஸ், டு பி ஆனஸ்ட். அண்ட் ரெயின்கோட் போட்டாச்சு. வி ஸ்டாப்ட் அண்ட் டக்குன்னு போட்டோம் ரெயின்கோட்டு. ரெயினில் ஓட்டுற மஜாவே மஜா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வண்டியை ரெயின் மோடில் செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் ஐ டோன்ட் வாண்டட் எனி சடன் ஆக்சலரேஷன் ஆர் எனிதிங். அண்ட் ABS வில் டூ இட்ஸ் ஜாப். அந்தந்த மோடில் எப்படி எவ்வளோ சென்சிட்டிவ் இருக்கணுமோ வண்டியே பார்த்துக்கும். So we are already there. Should be 950 meters is what Google Maps says. But I don't know where exactly it is. Okay, இதுக்குள்ள போகுதா? Oh wow. Ooh, okay, so this is a property. Nice.
Where is he? Golden Retriever. Yeah, hello. You called? Somebody called. Okay, there it is. You need to park there. Hello. There. Yeah, Shashank. Hi. Can you hear me now? Hi, yes, I can hear. Have you reached? Yeah, I've just entered the gate and somebody said you need to park at the other side, so I'm moving the bike. My dad. Oh, is it? Okay. Okay, so I'm moving the. I'm in Bangalore, so I couldn't. Oh, is it? Okay. 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 Nice bike you have got. Oh, how did you see? Okay, CCTV is it? Cool. Oh, okay. Mine is the, see, you can see me lifting the hand, so that's a BMW and that is a Honda. The second one is a Honda. Yeah, Africa Twin. Should I miss it? Yeah, you have missed it. Okay. Okay, yeah, sure. Okay. Alright, thank you. Bye bye. Yeah.